Morning students, today we are going to discuss about in a list. That is, we are already know that a list is a type of array that is used in Python. Okay, and the data type list is an ordered sequence which is mutable and made up of more than one or more elements. It's a collection of one or more elements. Unlike string, which consists of only characters, the string list can have elements of different data types such as integer, float, string, tuple, or more, even another list. Okay, a list can contain another list also. A list is very useful to group together elements to mixed data types. So it is a heterogeneous collection of elements, so we can call it as a list. The main difference between a string and list is a string can contain only characters, but list can contain more than one types of data. That means it can contain integers, floats, list, or string, or tuple, or we can contain a list in another list. And it is very useful for stored elements of mixed data types. Okay, and every list, how we can create a list. Elements of a list can enclosed in a square bracket and are separated by comma. Okay, you have to note that elements are enclosed within a square bracket and it should be separated by a comma. Okay, and like string indices or index, in the concept of index, the list indices also starts from 0. Here we have creating a list, that is list 1 is equal to, here we have using what? A square bracket, inside there is an integer element, so it is separated by comma. Then we can directly print list. Okay, this will be the creation and accessing the elements in present in list. Then there is another list, that is list of vowels, that is single characters are enclosed within single quote and it is separated by comma and it is enclosed within a square bracket. Okay, and you can print directly, you can print the list. And again, here the list 3 is a list of mixed data types. Here we are assigning a value, that is first one is an integer and the second one is a float value and third one is a string. Okay, string is it also enclosed within a single quote and both the data are enclosed within a square bracket. Clear? So we can directly print the list. And last one, list 4 is a list called nested list. Okay, we can call it as a list contain another list, that is nested list. Okay, here we have creating a list 4 that is equal to, inside the square bracket there is another square bracket for first list, that is containing the two values, that is physics and 101, that is integer and a string. Then another list is chemistry and 202, that is integer, again a string, and third one. So we can call it this list 4 is consisting of 3 lists. Okay, 3 lists. Each list is list having 2 data, that is one is integer and another one is string. Okay, then the list 4 you can directly print the list 4. Okay, this is the way we are creating the list. Okay, then how we can access the elements in a list? Okay, we have elements like this 100 is an element, 23.5 is an element, hello is an element. So how we can access the elements that is present in a list? Here there is an example. First of all, we have initialize a list, that is list 1 is equal to some values are given, and here we already know that list of 0 is 2 and list of 1 is 4 and list of 2, 3, 4, 5, list of 5 is 12. Okay, and directly we can print a list of 3 that will return 2 and list of 0 will return 2. Okay, return when
in out of range index, when we are going to access an out of range index, that will return what? An error, that is index error. So here we have the size is 6 elements are present in list 1 and the last index will be 5. Whenever we are accessing the element that is present in 15th index, that will make an error. So that error is index error, list index out of range. That will be the error that is displayed whenever a user accessing the element in out of range index. Okay. And an expression resulting in integer index. Okay, we can directly access what? 1 plus 4. So it will add, that is 5. So the fifth element will be 12. 12 will be returned. This way we can make access what? The list elements. Okay. Then here the length of the list can be assigned to n. Here len is a function that will return the total length of what? The list. Here len contains the list name of the list, and this will return the length. That will be the length is 6, and that 6 is assigned to n, then directly print n here. So the output will be 6. Then return the last element. How we can access the last element, and we can return the last element in the list. We can directly call what? List 1 n minus 1, that is will return what? 12, and return the first element of the list 1 you can directly call list of minus 1. Let's check it. Let's check the example that is given here. So let's create a list having integer numbers, and we are going to create a variable n that is equal to that is we are going to retrieve the length of the string, that is list 1 here, then it will return n. So let's check it by printing n. What will happen? Sorry, here print in the bracket you can give n, so it will return 6. So list 1, so it will return 12. So 12 is the sixth element here, and we can access directly what? The first element. So minus n, that will return 2. So this is, you have to note this. This is for accessing the last element, you have to use n minus 1. N will be the length of the string, and minus n will return the first element. Okay, this is the way we can use access the elements present in the list. Okay, then next is lists are mutable. Obviously you have already know that list is mutable. That means the contents of the list can be changed after it has been created. Okay, the contents can be changed. Here there is a list having different colors are saved here. Then check. So we have created here, and we can directly access the list of 2 or 3 by default, or by creating a list 1 of 3 is orange, and make it list 1 of 3 is equal to black. Then print of list 1 will return red, green, blue, black. So we can call, or we can say list is mutable. We can change the elements that we change after it has been created. Okay, then we are going to discuss more operations we can done within using what? List. First one is concatenation. Concatenation means that is joining 2 or more lists using concatenation operator. That is, a concatenation operator is called plus. Here we have a list 1, okay, here we are creating a list 1.
list 1 that is equal to, inside the square bracket you can directly give some elements 5 6. Okay, then next we are creating another list, that is list 2 that is equal to, inside the square bracket you can give the values 7 8 9 1. So this is the two lists that we are already created. So then we are accessing list 1 plus list 2, then will return the joint list, that is creating 2 3 5 6 and 7 8 9 1. This will be the result. Okay, this is concatenation. And obviously we can create another one, color. So we are going to create a color list having some values, values. So red, white and yellow. Then we are creating another one, color 2 that is equal to, here also blue and anyone, gray. Okay, so then what will be the answer whenever using the word color plus COLOR2, the result will be the combination of two lists. Okay, this is okay. And you can directly create. So first one is a string, another one is this. Here there is a type error, mismatching is occurred whenever you are going to combine a list and a string. Here the list one is a list because we can note it as it is the data are enclosed within square bracket. Here the string is directly assigned a string value, so we cannot combine the list and string using concatenation operator. And second operation, that is repetition. Here we are going to repeat, Python allows us to replicate the list using the repetition operator depicted by simple star. First of all, you are using what plus operator for concatenating the strings. Here we are using replicating we are creating using the star operator. For example, here we have a list 1 that is equal to, or we are creating test 1 that is equal to, inside the square bracket there is a value that is hello, and we are going to replicate test 1 star. How many times we are going to replicate? Here hello is present inside 4 times. If you are using in 5 times, it will return the answer. Clear? Then membership means check whether the element is present in the list. If it is present, it will return true, otherwise it will return false. Okay, let's check it. Here we are already created the color. Okay, here color having the values red, white and yellow. Let's check what red. Okay, red in color. What will be the result? It will return true. Another color, that is blue. Again we are going to check is the blue color is present in color list in COLOR. That will return false because it not contain this. If you are going to give a color 2, so color 2 is having the color blue, so the output will be true. So we are already discussed concatenation, repetition, and last one is membership. Okay, then another one is slicing. A slicing operation can also apply to list, that is slicing the particular list by some position.
Okay, here we have a list, that is here there is a list, that is okay, this is a list we are created. Okay, then we are going to give 2,6. That what will happen? Okay, so the output will be blue, cyan, magenta and yellow. So the second element 0, 1, 2, second element 2, sixth element 1, 2, 3, so 2, 4, 5, 6 yellow vare. But blue to yellow vareyulla elements ne slice cheyidu separate we can print what, that particular list. Okay, and list is truncated to the end of the list. ഇപ്പോൾ ലിസ്റ്റിൽ സെക്കൻഡ് ഇൻഡെക്സ് ഔട്ട് ഓഫ് റേഞ്ച് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും, ലിസ്റ്റ് ട്രങ്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എൻഡ് ഓഫ് ദ ലിസ്റ്റിലേക്ക് വരും. അപ്പോൾ 20 എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഡെക്സ് ഇല്ല, അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, അറ്റ് ദ എൻഡിൽ ഇപ്പോൾ എത്ര ബ്ലാക്ക് വരെ പ്രിൻ്റ് ആവും. അപ്പോൾ ബ്ലൂ തൊട്ട് ബ്ലാക്ക് വരെ പ്രിൻ്റ് ആവും. ഓക്കെ, വേണമെങ്കിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാം. സോ ഓക്കെ, സോ ബ്ലൂ ഫ്രം ദ 2 സെക്കൻഡ് ഇൻഡെക്സ് തൊട്ടിട്ട് ബ്ലാക്ക് വരെ പ്രിൻ്റ് ആവും. ഔട്ട് ഓഫ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്ന എറർ അവിടെ കാണിക്കില്ല. ഇനി 7 to 2 ആണെങ്കിലോ, അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും, എം ടി ലിസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. 7 എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഡെക്സ് ഇല്ല ആൻഡ് 2 എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഡെക്സ് ഉണ്ട്, പക്ഷേ ഇതിലെന്താണ് സെക്കൻഡ് ഇൻഡെക്സ്. അപ്പോൾ എന്ത് പറയണം, ഫസ്റ്റ് ഇൻഡെക്സ് ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സെക്കൻഡ് ഇൻഡെക്സ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുള്ളൂ. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ മേക്ക് എൻ എറർ. വിത്തൗട്ട് മേക്കിംഗ് എൻ എറർ ഇറ്റ് വിൽ റിട്ടേൺ empty list. Okay, clear, empty list. Then second one and the return sublist from in 0 to 4. അപ്പോൾ നമുക്ക് 0 to 4 കൊടുക്കണമെന്നായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഫോർത്ത് എലമെൻറ്റ് വരെ നമുക്ക് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഫോർത്ത് എലമെൻറ്റ് വരെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫ്രം 0 നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യേണ്ട. യു ഹാവ് ടു ഒമിറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് ഇൻഡെക്സ്. ഇറ്റ് വിൽ കൺസിഡർഡ് ആസ് 0. ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ഒമിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ കൺസിഡർഡ് ആസ് 0 ഫ്രം 0 ദ ഫോർത്ത് എലമെൻറ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഫിഫ്ത്ത് എലമെൻറ്റ് വരെ അവരെടുക്കും. അപ്പോൾ എങ്ങനെ വരും, റെഡ്, ഗ്രീൻ, ബ്ലൂ, സിയാൻ, മജന്ത, 0 തൊട്ടിട്ട് അവിടെ വരെയുള്ള 5 എലമെൻറ്റ്സ് നമുക്ക് കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പം ഓക്കെ, അത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ. ഇനി സ്ലൈസിങ് വിത്ത് ദ ഗിവൺ സ്റ്റെപ്പ് സൈസ്. 0 തൊട്ടിട്ട് 6 വരെ സ്റ്റെപ്പ് സൈസ് 2. ഇപ്പോൾ 0 എന്ന് പറയുന്നത് 0th എലമെൻറ്റ് ഏതാണ്, ലിസ്റ്റിൽ റെഡാണ് ഫസ്റ്റത്തെ എലമെൻറ്റ്. എന്നിട്ട് അടുത്ത് എന്താണ്, ഒരു സ്റ്റെപ്പ് വിട്ടു, അടുത്ത ബ്ലൂ എടുത്തു, പിന്നെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് വിട്ടു, യെല്ലോ എടുത്തു, മജന്ത എടുത്തു, സിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് മജന്ത എടുത്തു. മജന്ത എടുത്താൽ ബ്ലാക്കും കൂടെ വരേണ്ടതാണ്, പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, n-1 വരെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഓരോ രണ്ടെണ്ണം വെച്ചിട്ട്, അതായത് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കൗണ്ട്, അടുത്ത് നമുക്കിങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഇടവിട്ട് എടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ്ലി നമുക്കിത് അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, ദെൻ ബോത്ത് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ഇൻഡെക്സ് മിസ്സിങ്. ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റും ഇൻഡെക്സ് മിസ്സിങ് ആണ്. ഇത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ 6 ഇവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ്, ഇവിടെ നമ്മൾ 6 സ്പെസിഫൈ ചെയ്തു, 0 തൊട്ടിട്ട് 6 വരെ. അപ്പോൾ 5 വരെ എടുക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ 6 എലമെൻറ്റ്സ് വരെ വേണം, അപ്പോൾ 5 എലമെൻറ്റ്സ് എടുക്കുള്ളൂ. 5 എലമെൻറ്റ്സിലുള്ള ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഓരോന്നിനെ എടുക്കും. ഇനി നെഗറ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും, whenever you are giving the negative index, elements at index -6, -5, -4, -3 are sliced. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വരും, -6 തൊട്ട് തിരിച്ച്, ഓക്കെ, -2 വരെ. അപ്പോൾ നേരെ തല തിരിച്ചിട്ടാണ് വരിക. -6 തൊട്ടിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരും. അപ്പോൾ -6, -5, -4, -3 ആർ സ്ലൈസ്ഡ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളായിരിക്കും സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വരിക. ഓക്കെ, ദെൻ ബോത്ത് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ഇൻഡെക്സ് മിസ്സിംഗ് ആണെങ്കിൽ, ലാസ്റ്റും ഫസ്റ്റും മിസ്സിംഗ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും, എവിടെ തൊട്ട് എവിടം വരെ ഒന്നും കൊടുക്കില്ല, 0 തൊട്ടിട്ട് ലാസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് വരെ എടുക്കും. പക്ഷേ എന്ത് സംഭവിക്കും, രണ്ടെണ്ണം ഒന്ന് ഇടവിട്ട് ഒന്ന് എടുക്കും. അപ്പോൾ റെഡ്, ബ്ലൂ, മജന്ത, ലാസ്റ്റത്തെ ബ്ലാക്കും കൊടുക്കും. ഓക്കെ, ഇനി നെഗറ്റീവ് സ്റ്റെപ്പ് ആണെങ്കിൽ തിരിച്ചിട്ടായിരിക്കും കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ റിവേഴ്സ് ഓർഡറിൽ എടുക്കും. ഹോൾ ലിസ്റ്റ് ഇൻ റിവേഴ്സ് ഓർഡർ നോക്കാം. നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് ലിസ്റ്റിംഗ് വരുമ്പോൾ ഹോൾ ലിസ്റ്റ് ഇൻ റിവേഴ്സ് ഓർഡർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ച് ബ്ലാക്ക്, യെല്ലോ, മജന്ത, സിയാൻ, ബ്ലൂ, ഗ്രീൻ ആൻഡ് റെഡ്. അപ്പോൾ സ്ലൈസിങ് തന്നെ നമുക്ക് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഓരോ പോസിബിലിറ്റീസും യു ഹാവ് ടു നോട്ട് ഇറ്റ്. അപ്പോൾ ഓരോ പോസിബിലിറ്റി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നീട് നമ്മൾ പ്രൊജക്റ്റൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം,
അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം സ്ലൈസിങ്ങിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുക നോക്കുക.